Hi everyone, welcome back to the channel. నేను ప్రతి వాక్యాన్ని రెండుసార్లు చెబుతాను. I will say each sentence twice. మొదటిసారి జాగ్రత్తగా విని, రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి. Listen carefully the first time and repeat with me the second time. ఆ విధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. Let's practice spoken English that way. ప్రజల ఆలోచనలు, పనులను ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తిమంతమైన ఆయుధం ఈ కిరీటం. This crown is a powerful weapon that can influence people's thoughts and actions. This crown is a powerful weapon that can influence people's thoughts and actions. దీని ద్వారా వాళ్ళ హక్కులేంటో తెలుసుకునేలా చేయొచ్చు. Through this I can make them aware of their rights. Through this I can make them aware of their rights. ఇది నా విజయానికి తొలిమెట్టు అవుతుంది. This will be the first step to my success. This will be the first step to my success. మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ మీకెలా ఉపయోగపడుతుంది అన్న ప్రశ్నకు పోటీల సమయంలో ప్రియాంక చోప్రా ఇచ్చిన సమాధానమిది. This was Priyanka Chopra's answer during the competition to the question, How will the Miss World title be useful to you? This was Priyanka Chopra's answer during the competition to the question, How will the Miss World title be useful to you? అప్పుడామె వయస్సు 18. At that time, she was 18 years old. At that time, she was 18 years old. ఇది జవాబు మాత్రమే కాదు, తన జీవన విధానం కూడా. This wasn't just an answer, it was also her way of life. This wasn't just an answer, it was also her way of life. అమ్మ మధు, నాన్న అశోక్ చోప్రాలు మిలిటరీ వైద్యులు. Her mother Madhu and father Ashok Chopra were military doctors. Her mother Madhu and father Ashok Chopra were military doctors. కుటుంబంలో అందరిది అకాడమిక్ నేపథ్యమే. Everyone in the family had an academic background. Everyone in the family had an academic background. అప్పుడు తనకు 15 ఏళ్ళు. She was 15 years old then. She was 15 years old then. అమెరికాలోని బంధువుల దగ్గర ఉంచి ఓ స్కూల్లో చేర్పించారు తల్లిదండ్రులు. Her parents kept her with relatives in America and enrolled her in a school. Her parents kept her with relatives in America and enrolled her in a school. కొత్త ప్రదేశం. It was a new place. It was a new place. అక్కడి సంస్కృతి తెలీదు. She didn't know the culture there. She didn't know the culture there. ఆ సమయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది ప్రియాంక. During that time, Priyanka faced many difficulties. During that time, Priyanka faced many difficulties. నా తోటి విద్యార్థులు కొందరు ఇంత నల్లగా ఉన్నావ్, ఇక్కడీకి ఎందుకు వచ్చావ్, మీ దేశానికి తిరిగి వెళ్ళిపో అంటూ వెక్కిరించేవారు. Some of my fellow students would mock me saying, You are so dark, why did you come here? Go back to your country. Some of my fellow students would mock me saying, You are so dark, why did you come here? Go back to your country. స్కూల్లో కెఫెటేరియాను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియదు. I didn't know how to use the school cafeteria. I didn't know how to use the school cafeteria. ఎవరికీ నేను కనపడకూడదు అనుకునేదాన్ని. I used to feel like I shouldn't be seen by anyone. I used to feel like I shouldn't be seen by anyone. దాంతో వెండింగ్ మెషీన్ దగ్గర చిరుతిళ్లు తీసుకుని ఒక్కదాన్నే వాష్రూంలోకెళ్ళి తినేదాన్ని. So I would get snacks from the vending machine and eat alone in the washroom. So I would get snacks from the vending machine and eat alone in the washroom. తెలిసిన ఒకరిద్దరితోనే స్నేహం చేసేదాన్ని. I would only make friends with one or two people I knew. I would only make friends with one or two people I knew. ఆత్మన్యూనతతో మానసికంగా కుంగిపోయా. I was mentally depressed due to inferiority complex. I was mentally depressed due to inferiority complex. కౌన్సిలర్ సాయం తీసుకుంటేగాని ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటపడలేదు అని తను ఎదుర్కొన్న జాతి వివక్ష గురించి చెబుతుంది ప్రియాంక. Priyanka talks about the racism she faced, saying, I couldn't come out of that situation until I took the help of a counselor. Priyanka talks about the racism she faced, saying, I couldn't come out of that situation until I took the help of a counselor. దాని కారణంగానే అక్కడి నుంచి వచ్చేసి మనదేశంలోనే తన చదువు పూర్తి చేసింది. Because of that, she came back and completed her education in India. Because of that, she came back and completed her education in India. అమ్మ పంపిన ఫోటోలే. The photos sent by her mother. The photos sent by her mother. అప్పుడే ప్రియాంక ఇంటర్ పూర్తయింది. It was just after Priyanka had completed her intermediate studies. It was just after Priyanka had completed her intermediate studies. ఒకరోజు ఫోన్ కాల్. మేము ఫెమినా నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాం. One day, a phone call came. We are calling from Femina. One day, a phone call came. We are calling from Femina. మీ ప్రిలిమినరీ కాంటెస్ట్ 4 రోజుల్లో జరగబోతోంది. Your preliminary contest is going to be held in 4 days. Your preliminary contest is going to be held in 4 days. 500 మందిని ఎంపిక చేశాం. We have selected 500 people. We have selected 500 people. మీరు అక్కడికి రావాలి అని. You need to come there.
You need to come there. ప్రియాంకకు ఏమీ అర్థం కాలేదు. Priyanka didn't understand anything. Priyanka didn't understand anything. అప్పుడు వాళ్ళమ్మ నేనే ఆ ఫోటోలు పంపించా అని చెప్పింది. Then her mother said, I am the one who sent those photos. Then her mother said, I am the one who sent those photos. అలా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ కావాలనుకున్న ప్రియాంక. Thus Priyanka, who wanted to become an aeronautical engineer. Thus Priyanka, who wanted to become an aeronautical engineer. అనుకోకుండా ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొంది. Participated unexpectedly in the Femina Miss India contest. Participated unexpectedly in the Femina Miss India contest. కిరీటము అందుకుంది. And she won the crown. And she won the crown. మీ దృష్టిలో ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత విజయవంతమైన మహిళ ఎవరు? In your opinion, who is the most successful woman in this world? In your opinion, who is the most successful woman in this world? ఎందుకు? And why? And why? అన్న చివరి రౌండ్లోని ప్రశ్నకు. To this question in the final round. To this question in the final round. నేను స్ఫూర్తి పొందేవారిలో ఒకరు మదర్ థెరిసా. One of the people I am inspired by is Mother Teresa. One of the people I am inspired by is Mother Teresa. ఆమె తన జీవితాన్ని సేవకు అంకితం చేశారు. She dedicated her life to service. She dedicated her life to service. ప్రపంచానికి తన ప్రేమ, దయలను అందించారు. She offered her love and kindness to the world. She offered her love and kindness to the world. ఇతరుల జీవితాల్లో ఆనందం తెప్పించడం కంటే గొప్ప పని ఏముంటుంది అని సమాధానమిచ్చింది. What could be a greater act than bringing happiness into others' lives? She answered. What could be a greater act than bringing happiness into others' lives? She answered. ఇదే తనను 50వ మిస్ వరల్డ్, మన దేశం నుంచి 5వ మిస్ వరల్డ్గా చరిత్ర సృష్టించేలా చేసింది. This answer made her the 50th Miss World and the 5th Miss World from our country, creating history. This answer made her the 50th Miss World and the 5th Miss World from our country, creating history. అలా మొదలైన ప్రయాణంలో తనను తాను మార్చుకుంటూ ఒక్కో మెట్టు ఎదిగింది. In the journey that began like that, she grew step by step, transforming herself. In the journey that began like that, she grew step by step, transforming herself. ప్రియాంక చోప్రా ఫౌండేషన్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ను ప్రారంభించి అనేక మంది పేద విద్యార్థులకు చదువు, ఆరోగ్యం అందిస్తోంది. Starting the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education Trust, she provides education and health to many poor students. Starting the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education Trust, she provides education and health to many poor students. మహిళలు, పిల్లల హక్కుల కోసం కృషి చేస్తోంది. She works for the rights of women and children. She works for the rights of women and children. లింగ సమానత్వంపై గళాన్ని వినిపించడంలో ఎప్పుడూ ముందు ఉండే ప్రియాంక, యునిసెఫ్ కలిసి అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాలుపంచుకుంది. Priyanka, who is always at the forefront of raising her voice for gender equality, collaborated with UNICEF and participated in many service programs. Priyanka, who is always at the forefront of raising her voice for gender equality, collaborated with UNICEF and participated in many service programs. 2010లో ఆ సంస్థ ఈమెను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గాను నియమించింది. In 2010, that organization, UNICEF, also appointed her as a brand ambassador. In 2010, that organization, UNICEF, also appointed her as a brand ambassador. ప్రియాంక చేసిన సేవలకు మదర్ థెరిసా మెమోరియల్ అవార్డ్ వరించింది. Priyanka's services earned her the Mother Teresa Memorial Award. Priyanka's services earned her the Mother Teresa Memorial Award. జీవితంలో తాను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు, అనుభవాలతో అన్ఫినిష్డ్ అనే పుస్తకాన్ని రచించింది. Based on the situations and experiences she faced in life, she also authored a book called Unfinished. Based on the situations and experiences she faced in life, she also authored a book called Unfinished. ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ బెస్ట్ సెల్లర్గానూ నిలిచింది. This also became a New York Times bestseller. This also became a New York Times bestseller. ఈ కిరీటం ద్వారా ఇతరుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపించగలను అని నమ్మిన ఆ టీనేజ్ అమ్మాయి ఇప్పుడు వరల్డ్ టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లలో ఒకరు. That teenage girl who believed that through this crown she could influence the lives of others is now one of the world's top influencers. That teenage girl who believed that through this crown she could influence the lives of others is now one of the world's top influencers. That's it for today. If you liked this video, don't forget to hit the like button and share it with your friends and family.